So today I have to discuss on surface chemistry, okay, because surface chemistry is important point of view of all exams, and there must be many type of question that can be answerable, okay, not become so tough, okay, because quantum chemistry already this is very tough for many people, so to answer it. So that's why we also focus on other chapters of physical chemistry, obviously, that is kinetics, chemical kinetics, spectroscopy, surface chemistry, polymer chemistry, group theory, symmetry. And if you want to crack gate examination, there must be also important for gaseous solution, okay, so these all are important. Okay, so now I have to start on surface chemistry. Okay, so I say that is, if any term or any new word when come in your mind or in your book or in your question paper or anyhow, first analyze the name. Okay, sometimes most of the cases the word suggests the meaning. Okay, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কি হয়, ওয়ার্ডটাই তোমাকে মিনিংলেস সাজেস্ট করে দেবে, ঠিক আছে, বাট দ্যাট ইজ নট অলওয়েজ অকার, সবসময় সেটা হয় না, ওকে। So most of the cases the word suggests the meaning or word suggests the definition. So first analyze the name, that is the name suggests what meaning, okay, so which meaning that should be suggested by the word, first analyze it, okay. So surface chemistry, I already said surface and chemistry, what do you mean by these terms, that is surface and chemistry, surface chemistry এই টার্মগুলো থেকে তুমি কি বুঝতে পারো without seeing the definition, without seeing the concept, without seeing all of the things. First think about the words. The words suggest what, okay. So first one, surface means the interface or the upper face of any type of liquid, solid, or anything, okay. So that means the phenomena that should be surrounded with surface or upper face, okay. Next one, chemistry, obviously this is the chapter from chemistry. So in chemistry, the part or the portion which is based on the surface phenomena, chemistry যে অংশটা আমার মেনলি সারফেস ফেনোমেনার উপর ডিপেন্ড করে আছে, দিস চ্যাপ্টার, দিস টপিক, দিস থিংস আর কল্ড অ্যাজ সারফেস কেমিস্ট্রি। ক্লিয়ার, বোঝা গেল? Chemistry, in chemistry there must be lots of chapter, lots of topics are there, but in which topic specifically we have to study about surface phenomena, not the surface tension. Surface tension is a properties, this is not a chapter. When we have to study the surface phenomena in specific chapter, specific topic, so this is mostly, we can say this is a surface chemistry, okay. So that name suggests that, okay, but this is not the definition or this is not a concept. এটা কিন্তু ডেফিনেশন না, এটা কোনো কনসেপ্ট না। ইফ ইউ রাইট দিস ইন এনি টাইপ অফ অ্যান্সার স্ক্রিপ্ট অর এনি টাইপ অফ এক্সামিনেশন, ইউ নেভার গেট দ্য ফুললি মার্কস, ইভেন ইউ নেভার গেট দ্য মিনিমাম মার্কস, ওকে। তুমি কোনো পরীক্ষায় বসলে বা কোনো এক্সামিনেশনে বসলে তুমি এই অ্যান্সারটা করলে তুমি নাম্বার নাও পেতে পারো, okay. But when in your examination paper you got the term surface chemistry and you have no knowledge, no definition in your mind, no concept about it, so there is no option, so you have to only option, that is to think, that is what the meaning suggested by the words, okay. যখন তোমার পরীক্ষায় এমন কোনো ওয়ার্ড আসবে, এমন কোনো টার্ম আসবে, সেই টার্মে বিন্দুমাত্র কোনো জ্ঞান তোমার নেই, কোনো প্রিভিয়াস নলেজ তোমার নেই, সো তোমার কাছে একটাই আশা থাকবে, একটাই অপশন থাকবে, সেই ওয়ার্ডটাকে কোনোভাবে অ্যানালাইজ করে ওর মিনিং বের করা, তাছাড়া আর কোনো অপশন তোমার কাছে নেই। অ্যান্ড ইফ ইউ গিভ দিস ওয়ান লাইন, maybe that may not give you the full marks, but maybe sometimes it may give the half or portion of marks, ওকে, সেটা তোমাকে পোর্শন অফ মার্কস হয়তো দিতে পারে। ইভেন ইফ দ্য এক্সামিনেশন ইজ টু হার্ড, যদি এক্সামটা খুবই কঠিন হয়, সো মেবি সামটাইমস ইউ গেট দ্য গুড মার্কস, ওকে, তাতে গুড মার্কসও পেতে পারো, সেটাও ডিপেন্ড করছে। তাহলে
এখান থেকে আমরা কি বুঝলাম? ফার্স্ট ইউ হ্যাভ টু অ্যানালাইজ দ্য নেমস, দ্য টার্মস which are suggested, that is without seeing the definition and concept. Okay, and then you can see the definition, then you can see the concept, and you can match, that is your analyzing power and the actual the things which are written in a book, that should be match or not. Okay, so surface chemistry research is an interdisciplinary area on the frontier of physical chemistry, chemical physics, etc. Okay, so surface chemistry research, that means this is a there must be so many journals, so many research are oriented on surface chemistry. পৃথিবীতে প্রচুর রিসার্চ আছে, প্রচুর জানা আছে যেগুলো তোমার সারফেস কেমিস্ট্রির ওপর বেস করে আছে। And this is an interdisciplinary area. Why? There must be so many other section concept that should be used. Sometimes the physics concept are used, sometimes mathematical calculation also used, sometimes the biology can also be used. So there must be so many defined discipline that should be used in that type of research. Discipline means what? Discipline means does not mean that is rules and regulation. সবসময় ডিসিপ্লিন বলতে রুলস আর রেগুলেশন বোঝায় না, অনেক সময় দ্যাট ইজ, অনেক ক্ষেত্রে ডিসিপ্লিন বলতে ডিসিপ্লিন সেইড দ্যাট ইজ দ্য সাবজেক্ট, দ্যাট ইজ দ্য টাইপস অফ সাবজেক্ট। ওকে, বিভিন্ন রকমের সাবজেক্টকে আমরা ডিসিপ্লিন বলতেও বুঝি অনেক সময়, ঠিক আছে। সো হোয়েন ইন এনি পার্টিকুলার রিসার্চ ইউ গেট দ্য সো মেনি সাবজেক্ট কম্বিনেশন আর needs, so that is can be say interdisciplinary area. Okay, and on the frontier physical chemistry, why? That is, this is a surface chemistry is very much important for the point of view of physical chemistry mainly. So if you study the physical chemistry, there must be you get the broad topic surface chemistry. Okay, otherwise in organic as well as inorganic chemistry there must be very little scope of surface chemistry you have to know. ঠিক আছে, এমন নয় রিসার্চের ক্ষেত্রে বলবো না, রিসার্চের ক্ষেত্রে তো সেটা অন্যরকম হয়ে যায়, কিন্তু এমএসসি পর্যন্ত তুমি অর্গানিক ইনঅর্গানিকের মধ্যে সারফেস কেমিস্ট্রি খুব কম পাবে, ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রিতেই মেনলি পাবে। ওকে, অ্যান্ড কেমিক্যাল ফিজিক্স, দিস ইজ অ্যানাদার টাইপ অফ সাবজেক্ট কম্বিনেশন ইজ দেয়ার, ইউ নো, বায়োফিজিক্স, biochemistry, similar type chemical physics also a subject. Okay, so surface chemistry research is an interdisciplinary area on the frontier of physical chemistry and chemical physics, etc. Residual unbalanced force exists on the surface of a solid. Suppose there must be a liquid is there. এখানে দেখাচ্ছি না, there must be a liquid is there, there must be a point is there, it can uniformly forced by all around, right? Okay, but if there is present in that area, there must be force is belong to the lower side, but upper side that should be vacant. যদি এটার ক্ষেত্রে লক্ষ্য করো, এই যে এটা, এই মলিকিউলটা দেখো, তো এই মলিকিউলটা আপার সাইডে কি আছে, ভ্যাকেন্ট আছে, সো ইন আপার পোর্শন দেয়ার মাস্ট বি নো ফোর্স অ্যাক্টিং অন ইট। সাপোজ দেয়ার মাস্ট বি মিডল মলিকিউল ফিল ফোর্স অল ওভার, ওকে, সব জায়গা থেকে পায়, কিন্তু যখন তুমি এখানে দেখবে, এখানে কি হবে, এটা হলো তোমার সারফেস মলিকিউল বা সারফেস যেটা, ওকে, দ্যাট মাস্ট বি ফিল আনব্যালেন্সড ফোর্স কেন, কারণ ও নিচের দিকে পাচ্ছে, ইট মাস্ট বি ফিল দ্য ফোর্সেস দ্যাট ইজ লোয়ার্স ইন দ্য liquid, but the upper face that should be remain vacant, and remain vacant means upper side there must be no pull is there, so the force filled by this molecule is not balanced, that is an unbalanced force, সব দিক থেকে সমানভাবে পাচ্ছে না, that's why this is called unbalanced force. Okay, this molecule face the unbalanced force. Okay, so residual unbalanced forces exist on the surface of a solid, so there must be a residual force is there.
okay, and that should be the unbalanced force because this is not uniform, so that should be exist on the surface of a solid, okay. That can be exist in the solid as well liquids in anyhow where the adsorption can be take place, but the adsorbate means adsorbate, I already said that the molecules that should be adsorbed, যে moleculeগুলো adsorb হবে, if these adsorb molecules feel the unbalanced force, on that case there must be the residual forces can be generated and that make the strongly attraction towards the surface for adsorption, okay. This is the reason why adsorption take place. এই আনব্যালেন্স ফোর্সের জন্যই তোমার সারফেসের দিকে মলিকিউলগুলোর অ্যাট্রাকশন পাওয়ার খুব বেশি হয়, ধরে রাখার চেষ্টা করে। এটা দেখো, এটা ইউনিফর্ম, আর এটা কি হয়, নিচের দিকে লোয়ার পুল বেশি হয়, lower pull that should be greater, inner side pull that should be greater. That's why this is called unbalanced force as well as lower or inner side pull. And due to this inner side pull, and due to this unbalanced pull, there must be attraction to the surface can be take place. Surface এর প্রতি attraction বেড়ে যায়, and so on that case surface chemistry তে কি হয়, adsorption that should be take place. কি হয়, adsorption হয়. So there must be, suppose in the bulk liquid, when the molecule is present, there must be the force filled by the bulk molecule that should be uniform. So there must be no inside or upper side pull are there, all are balanced. But when the molecule present in the surface, so this surface molecule face the force inside pull, not the outside pull, and that's why due to this inside pull the attraction to the surface increases, so adsorption increases. So residual unbalanced force exists on the surface of a solid. As a result of this residual force means this inside pull, this unbalanced force, the surface of a solid has a tendency to attract and retain the molecules of other species with which it is brought into contact. So that's why the surface, from the surface, in that surface the attraction to the whole the molecules that should be increases, okay. As these molecules remain only at the surface, so that's why the molecules have a strong attraction to the surface. So the molecules all are present in the surface but never go in the bulk, bhetore jay na, never go inside, it must be make a layer on the surface due to strong attraction force, due to unbalanced force, due to residual force, okay. তো এই রেসিডুয়াল, এই আনব্যালেন্স ফোর্সের জন্য কী হয়, মলিকিউলগুলো সারফেসে আটকে থাকে, বাল্কে যায় না, ওকে। সাপোজ অ্যাজ ফর এক্সাম্পল দেয়ার মাস্ট বি এ ওয়েডিং ইজ দেয়ার, ওয়েডিং মানে কি, বিয়ে বাড়ি। সো ইউ ক্যান সি ইন ওয়েডিং দেয়ার মাস্ট বি দ্য ওয়ান প্লেস ইজ দেয়ার হোয়ার দ্য মেন আইটেমস, মানে আইটেমস মানে কি, খাবার, ফুড আইটেমস, দ্যাট শুড বি মেবি রাইস, ডাল, মিট, যা যা আছে, সবজি, মিষ্টি, sweets, all that should be served, okay. And in other place there must be a buffet or there must be a stalls are there where the jalebi, pakora which have to be there, okay. So there, if the stalls having so many crowded, mean most of the people that should be go on the stall and eat jalebi, eat pakora, eat coffee, okay, and there must be so many crowding is there rather than the main food items, okay. So what that should be see, that means in the stalls there must be most attractive foods are there, and that's why the people goes to the stall first and then go to the main food, okay. So that can be happen in many weddings, okay. So this is the things, suppose in your home there must be a good picture is in the wall outside of your home, okay. So দেখা যায় কি, there must be seen many people come in your home and all become crowded towards the wall, not in your home, not in your inside of the home, okay. So that can be happen in the surface chemistry, or the molecules that should be attracted to the surface, so that make a layer in a surface and not go inside of the liquid or inside of the solid, okay. So okay, এখন আমি বললাম as these molecules remain only at the surface and their concentration is more at the surface than in the bulk of the solid, okay.
So the phenomena of higher concentration of any molecule species at the surface, then in the bulk, then in the inside of the solid or liquid, that is called adsorption. So when the concentration of molecule in the surface is greater than the bulk, this process is called as adsorption. Okay. So solid when finely divided, suppose nickel, you know that is hydrogenation process, any nickel are used. So nickel can also be a good example of adsorbent molecules. Adsorbent means where the adsorption that should be take place. Okay. So this is a good type of hydrogenation is a one type of adsorption. There must be finely divided metal or nickel that should be used, and where the large surface area is there, and therefore show this property to large extent. Which property? That is adsorption property. Okay. As nickel, suppose, so nickel finely divided, finely making nickel, any nickel. So there must be lots of surface area, and there must be the hydrogen molecule adsorbed. Okay. So the solid that takes up a gas or vapor or a solute from a solution. So there may be the solid, may be adsorb gas, may be adsorb liquid, may be adsorb any other molecules, and this solid is called, or in which place the adsorption can be take place, this species is called as adsorbent. So there must be two species are there. There must be two species there. One species where the adsorption that should be take place. This species is called as adsorbent, ADSORBENT. Okay. And the molecules which have to be adsorbed, যে সমস্ত molecule absorb হবে, this type of molecules are called as adsorbate molecules. Okay. So the gaseous vapor or the solute which have to be held in the surface of the solid, that is called adsorbate. Which have to be adsorbed, that are called as adsorbate molecules. Okay. Next. Now adsorption is to be carefully distinguished from absorption. Always remember, there must be, already I said, the children having the confusion about small d and small b. So there must be only the differentiating factor of spelling, that is small d and small b. Adsorption and absorption. And you have to always careful about that, that is adsorption and absorption are totally different. Absorption দুটো কিন্তু different phenomena. Okay. Okay, ভালো কথা. Adsorption defines substance adsorb on the surface of other substance. So adsorption, that is a totally surface phenomena. One molecules that should be adsorbed in other species surface. Okay. যে কোনো একটা সারফেস স্পেসিস হোক বা হাজারটা স্পেসিস হোক, সেটা কোনো একটা স্পেসিসের সারফেসে গিয়ে জুড়বে, বাল্কে অতটা যাবে না। বাল্কে যদি যায়ও, তো তুমি বলতে পারো যে সারফেসে যদি 1000টা যায়, তার মধ্যে একটা হয়তো বাল্কে যাবে। তো এরকম, তো মোস্ট অফ দ্য কনসেন্ট্রেশন দ্যাট শুড বি লাইং অন দ্য সারফেস, দ্যাট ইজ কল্ড অ্যাডসর্পশন। ওকে। অ্যাডসর্পশন দেখা যায় মলিকিউলগুলোর কনসেন্ট্রেশনগুলো হয়, যে মলিকিউলগুলো অ্যাডসর্ব হয়, সেগুলো সবসময় সারফেসে থাকে, ঠিক আছে, বাল্কে যায় না। আর অ্যাবজর্পশন দ্যাট ইজ মাস্ট বি অন সাবস্টেন্স অ্যাবজর্ব থ্রুআউট, দ্যাট ইজ বাল্ক প্লাস সারফেস অফ other substance. That means the species that should be absorbed, that means the species that should be go whole over the other species. That is means the species can be go in the surface as well as bulk of the other species. ঠিক আছে। তো সেই যে স্পেসিসটাকে তোমাকে অ্যাবজর্ব করাতে হবে, সেই স্পেসিসটা ওই আরেকটা স্পেসিসের যেখানে অ্যাবজর্ব হবে, সেখানে কি হবে, সেখানে বাল্ক এবং সারফেস দুটোতেই যাবে। ওকে। তো খুব ভালো উদাহরণ দিচ্ছি, সাপোজ স্পঞ্জ। ওকে। তো তুমি জল দাও, দেখবে টোটালি অ্যাবজর্ব করে নেবে জলটাকে, তুমি ভিতরে চিপেও জল পাবে, বাইরে চিপেও জল পাবে। ওকে, ক্লিয়ার? নাও অ্যাডসর্পশন, that is a different thing. That is a surface phenomena. Only surface you see, yes, in surface these the things are there, but the bulk there must be no things are there. Okay. Now always remember, there must be a definition, there must be a differentiation, that is between adsorption and absorption. So I always said, when you have to write the differences, versus or comparison, always try to write topic in the left hand side, and then you have to write the two things which have to be you write as a difference. Okay. If absorption and adsorption there, you have to write adsorption and absorption, but in left hand side you have to write topic, because that give so many benefits. First one, it must be make time saving tasks. Suppose in the definition you give the any one of the energy, so there must be adsorption
or any type, that is the phenomena. You can write in the topic, that's the phenomena. Adsorption, there must be, you no need to write whole of the sentence. You can write this is a surface phenomena. Okay, bulk phenomena. You can write, that is a simple sentence and very short of sentence. You never write the whole of the sentence here, then whole of the sentence here. You can write here phenomena, surface phenomena, bulk phenomena. That is simple answer. Neat and clean, short answer. You can write. And the meaning that should be suggested very well. Okay. This is the one benefit. Second benefit, there must be make a aesthetic. খুব সুন্দর দেখায় জিনিসটা, খাতাটা খুব সুন্দর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দেখায়. ওকে. And third one, that make a standardity. Many times you may write the sentences and sentences, paragraph and paragraph, and the people who or the examiner who verify this, they have no time so much to read all the paragraphs, right? But if you write the topic, so there must be, he can check the topics and yes, these topics are very vital. So, okay, number. Okay, so these type of things are there. So definition, always remember when you have to write the difference, first write definition and last write example. First write definition. Definition is very important. If you forget this, so you can write what is the meaning, what is the concept. First write the concept that should be almost parallel to definition. Okay, but first try to write definition. সবার আগে সংজ্ঞা লেখার চেষ্টা করবে, and last এক্সাম্পল, সবসময় লাস্টে এক্সাম্পল লেখার চেষ্টা করবে। আর ভেতরে তুমি যা খুশি পয়েন্ট দাও। সো বাট ভাইটালস পয়েন্টস ইউ হ্যাভ টু মোস্টলি ট্রাই টু রাইট। ওকে, so adsorption, it is the phenomena in which the substances adsorb on the surface of the other. Okay, that is a totally surface phenomena. সারফেসে মলিকুলগুলো অ্যাডসর্ব হবে অ্যান্ড নট পাসেস থ্রু দ্য বাল্ক, বাল্কে যাবে না, যদি যায়ও ওই যে বললাম হাজারের মধ্যে একটা। ওকে, সো দিস ইজ কল্ড অ্যাডসর্পশন, দ্যাট ইজ a totally surface phenomena. Okay, absorption, it is the phenomena in which the substance is not only retained on the surface, but also passes through the bulk and goes uniformly distributed. That means bulkeও থাকবে, সারফেসেও থাকবে, that is called absorption. B, small b, absorption. এটা হলো absorption হলো। নেক্সট, absorption phenomena, that is a totally surface phenomena. And absorption, surface and bulk, both phenomena. But as I already said, that is a surface phenomena is adsorption. So for differentiating, you can use this is only a bulk phenomena. Okay, but actually absorption is both of the phenomena. Okay, but if sometimes there must be a matching of the question is there, that is suppose adsorption is there, surface phenomena, absorption is there, bulk phenomena. So you have to write, you have to match in the way that is adsorption goes to surface phenomena and absorption goes to bulk phenomena. Absorption, there must be surface and bulk phenomena, both are right. But if there must be question is there, so bulk phenomena if you write, that is more correct, because this is the only differentiating factor from absorption from adsorption. Okay, অ্যাবজর্পশনে তোমার বাল্ক ফেনোমেনা, সারফেস ফেনোমেনা হয়, আর অ্যাডজর্পশনে কী হয়, সারফেস ফেনোমেনা হয়। তো সারফেস ফেনোমেনা তো দুটোতেই কমন, রাইট, সারফেস ফেনোমেনা দুটোতেই কমন। তাই সেক্ষেত্রে যদি অ্যাবজর্পশন বলতে তুমি বাল্ক ফেনোমেনা বলো, সেটাও কিন্তু কারেক্ট হবে। ওকে, কিন্তু তুমি দুটোই দিতে পারো, নো প্রবলেম। নেক্সট ওয়ান, concentration of substance. Adsorption, obviously the concentration of substance always greater in the interface than the bulk. So this is a totally surface phenomena. The molecule should be adsorbed on the interface. Okay. Absorption, that is uniform concentration throughout. Whole of the solution, there must be uniform distribution of molecules are there. Okay. Next one, equilibrium. Adsorption, attainment of equilibrium is instantaneous. That means equilibrium can be absorbed, can be high. But absorption, the equilibrium is attained very slowly. আস্তে আস্তে ইকুইলিব্রিয়ামটা হয়, ঠিক আছে। এবার চিত্র দিয়ে দেখাতে পারো। It must be, if you well doing about drawing, these drawings, if the quantitative and qualitative drawings are there, so that make you extra benefit, that make you more number or more good remarks. Why? Because that is not very much
familiar in the chemistry paper, because most of the students avoid the drawings. Okay, but if you are well in drawing and you are confident about your drawing, so maybe you can draw the picture. Okay, if you are confident on that case, because this quantitative and qualitative drawing give you the extra remarks, extra numbers. Okay, so I already said this is a surface phenomena. The concentration of surface, the molecules in the surface is more. That is the adsorption. But absorption, the molecules go on the bulk also and distributed throughout the things. Okay, surface ও থাকে, bulk ও থাকে. Next one, isotherm. This is the isotherm graph. Adsorption, that is x by m, that must be go this way. Okay, and here the straight line is there. Okay, okay. তো এইভাবে করে আমরা অ্যাবজর্পশনের করতে পারি. আমি যদিও এক্সাম্পলটা দিতে ভুলে গেছি, এক্সাম্পলটা আমার দেওয়া উচিত ছিল, আই এম ভেরি সরি, বাট এক্সাম্পলটা দিবে, ঠিক আছে, এক্সাম্পলটা লাস্টে হবে, অ্যাবজর্পশন অ্যান্ড অ্যাবজর্পশন. ওকে, সো ফার্স্ট ওয়ান ডেফিনেশন, নেক্সট ওয়ান দ্য কনসেপ্ট ইউ ক্যান সে, অর ইউ ক্যান সে ফেনোমেনা. যদি ডেফিনেশন দিয়ে দাও তো কনসেপ্ট আলাদা করে দেওয়ার দরকার নেই, তাহলে ফেনোমেনা, দ্যাট ইজ এ সারফেস ফেনোমেনা ইজ অ্যাবজর্পশন, অ্যাবজর্পশন ইজ এ বাল্ক ফেনোমেনা. ওকে, concentration of adsorption, concentration of substance in adsorption, that is more in surface, but in absorption bulk and surface both দুটো জায়গায় concentration almost throughout uniform হয়. Next one, the pictures. Okay, absorption, the attainment of equilibrium is fast, and in absorption, AB absorption, there must be equilibrium attained slow, relatively slow. And the isotherm is there, and you have to write the examples also. Okay, I forget it, but you can write. Okay, absorption depending on concentration of adsorbate molecules. Adsorbate, that means which have to be absorbed, যেগুলো absorb হবে তাদেরকে বলে adsorbate. So basically depend on the concentration of adsorbate molecules, there must be adsorption are basically two types. One is positive adsorption, other is negative adsorption. Okay, positive and negative. Positive adsorption, when the concentration of adsorbate molecules at the interface, that should be more. যখন ইন্টারফেসে দেখবে অ্যাডসোর্বেট মলিকুলগুলোর সংখ্যা অনেক সংখ্যাধিক্য হচ্ছে, দ্যাট ইজ কল্ড অ্যাজ পজিটিভ অ্যাডসর্পশন. অ্যান্ড হোয়েন দ্য কনসেন্ট্রেশন অফ অ্যাডসোর্বেট মলিকুলস দ্যাট শুড বি লেস, মিনিমাইজড, ডিক্রিজ করে যাচ্ছে, তখন সেক্ষেত্রে আমরা বলবো নেগেটিভ অ্যাডসর্পশন. সো যে কোনো জিনিসে পজিটিভ নেগেটিভ দুটো সাইড হয়. আমরা সাধারণত বুঝি সারফেসে যখন মলিকুলগুলো বেশি করে অ্যাডসর্ব হয়, দ্যাট ইজ কল অ্যাডসর্পশন. কিন্তু সেই অ্যাডসর্পশনকেও আমরা ক্রিটিসাইজ করতে পারি বাই নেগেটিভ অ্যাডসর্পশন দিয়ে, যে সেখানে তোমার অ্যাডসর্বেট মলিকুলগুলো লেসার হিসেবে থাকে. সাপোজ তুমি দুটো মলিকুলকে যদি তুমি কম্পেয়ার করো, তা অন দ্যাট কেস ইউ ক্যান সে দিস ইজ এ পজিটিভ অ্যাডসর্পশন, দিস ইজ এ রিলেটিভলি নেগেটিভ অ্যাডসর্পশন, দ্যাট ক্যান অলসো বি হ্যাপেন. ওকে, তো এইভাবে করে আমরা বলতে পারি. বাট দিস টু টাইপস আর নট সো ইম্পর্টেন্ট, বাট অ্যাডসর্পশন অ্যান্ড অ্যাবসর্পশন দ্যাট শুড বি ইম্পর্টেন্ট. অ্যান্ড ডিসঅর্পশন, দ্যাট ইজ এ রিভার্স অ্যাবসর্পশন. That means the attachment in the surface, that is called adsorption. Detachment from the surface, that is called desorption. ওকে, যখন সারফেসে মলিকুলগুলো জুড়ে যায় সেগুলোকে আমরা বলবো অ্যাডসর্পশন, আর যখন মলিকুলগুলো সারফেস থেকে বেরিয়ে যায়, দ্যাট ইজ কল্ড ডিসঅর্পশন. ঠিক তার রিভার্স প্রক্রিয়া. তো ডিসঅর্পশন ইজ নাথিং বাট, ডিসঅর্পশন ইজ এ অপোজিট প্রসেস অর রিভার্স প্রসেস ফ্রম অ্যাডসর্পশন. ওকে, so removal of adsorbed substance from the surface from adsorbent is called as desorption. So adsorbent molecules, that means where the molecules that should be adsorbed, and the adsorbate molecules, adsorbate, BATE, that means who have to be adsorbed. So there must be nothing but, that is a detachment of the adsorbed molecule from the surface of adsorbent are called as desorption. ওকে, সো আজকের জন্য এটুকুই. এরপর দিন আমরা আরও ইলাবোরেটলি জানবো. কি জানবো? এই যে অকুলেশন, এক্সাম্পল অফ অ্যাডসর্পশন, অ্যাবসর্পশন, সর্পশন, অ্যাডসর্বেন্টস, ফিজিঅপশন, কেমিসঅপশন, isotherm. Okay, 7 isotherm I will discuss. Okay, thank you.